Ji abiro wito ngimagi e masira mar apaya manotimore okinyi ma kawuono e apaya ma Nakuru kochomo Gilgil. There's a ship that has been built from scratch, and the president will be back in May to actually launch it. And we expect the other presidents from the region to participate in that. Jatend piny William Ruto biro yango tich mar meli mar MV Uhuru 2 e dho wath ma Kisumu. Kamiti matingo jotend migepe machon ochuog mar timo ikruok ne ik ngire George Magoha. Kamano komiero wang' jowi mar Ramogi TV kaka tesendi makelo ni weche manyien. Wan be waikore mar kelo ni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ji aboro wito ngimagi kama moko to yudo hinyruok e okinyi ma kawuono ni e masira makoch mar apaya e wang' apaya maduong' ma Nakuru kochomo Gilgil e chiro ma Kikopey. Jatendo bila ma Nakuru Peter Mwanzo oyango masira no kowacho ni nyamburko ariyo ma kambi ma Nairobi to gi Molo Line Bus Company nodonje bwo lori mano ochung' e apaya no. Okwayo joriemb nyamburko mondo ne ni oluwo chike mag apaya kendo riembo e speed mowinjore kaka yo achiel mar duoko piny masiche mag apaya. Jagoro mongirore migao mar arita kwe Laktar Raymond Omolo olando ni jatend piny Kenya William Ruto biro yao MV Uhuru 2 e port ma Kisumu dwe mar abich, gino mabiro bero hala mar nembe. Komolo wacho ni jatend piny Kenya biro tenore gi jotend pinje mamoko kolero ni tend sirikal mamalo ikore majiwo malo hala e nam lolwe mar medarita kwe kod bero lupo kod chenro mag wuoth. MV Uhuru 2 mane ogere Kenya ka e Shipyards Limited ni e thuolo mar ting'o nyaka osigo buora ka gitiyo gi mo litas 2,000,000 kamano e yie mokwongo losi e pachoka. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta noyango gedo mare. And the president will be back in May to actually launch it. And we expect the other presidents from the region to participate in that. There is the famous Lake Victoria Ring Road, which is in the pipeline, and that will be connecting the counties along the lake, starting all the way from Busia down to Migori. So those are already commitments, and they're work in progress that the government is undertaking, specifically to support the blue economy, but also to support the development that is happening in this region. Most recently, in the president's visit, there are engagements and there are commitments as well that have been made. Still within the lake, there is a rehabilitation of the piers in Homa Bay County, that is in Kindu Bay, in Homa Bay, and Beta. And all this would go a long way in improving the state and the activities that we are having conversation on today. In terms of commitments, there is what the ministry commits to ensure that we follow up with our colleagues in the various state departments, so that when we properly mainstream issues to do with the blue economy in our performance contracts, but also in our budgets. Is what within my state department we are already doing with the Kenya Coast Guard services, just to support in the improvement of security within our waters. And with the regional team led by the regional commissioner and the county commissioner present here, we are also supporting the activities of all the other agencies, including those in the private and public sector, just to ensure that we have a good environment for us to prosper. Meli maradhai matingo welo mahao 800 mawuok e pinje maoko ogoyo dho wath ma Mombasa. Jagoro mongirore migao mar limbe John Ololtua owacho ni welo go mathoth gi gin jopuonjre mag mbalariany biro timo limbe kuonde mopogore opogore pachoka e thuolo mar ndalo 6. No medo ni biro mar welo go biro goyo jek sekta mar limbe kaachiel kod mano mar ohala e pachoka to chutho ka dho nam chumbi. Manyien meli mar adek matingo welo go Mombasa chakre Disemba higa mokalo, ka bende KPA geno meli machielo e chak mar dwe mar 2 higani. Imebeba especially wale young people kutoka sehemu
mbalimbali ya ulimwengu, na wamekuja ili waweze kuwa pamoja na Wakenya kwa upande ya masomo na kwa upande ya utalii. Na kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba hii inaonyesha ya kwamba sisi kama Kenya tuko tayari kupokea watalii wetu, na tuko tayari pia kufanya yale mambo ambayo itasaidia utalii yetu iweze kukuzwa na iweze kuendelea vizuri. It is a semester in the sea. So students on board here, 620 are on a semester. The ship came from Mumbai and from Mombasa it's headed to Jordan. And therefore then this is an experience. It's going to stay here for 6 days. I'm from the USA, Washington State. And in Kenya, we're going to the beach today, and then we have a safari planned. And then we're also going to go snorkeling and do some shopping. So yeah, I'm so excited. I'm so happy to be here. I'm most excited to go whale shark diving. They're my favorite animal on the planet, so I didn't even know that was an option. But when I saw that it was, I was so excited. And we're also going to go to a safari, go to the beach tonight. And I'm hoping just to see a little bit more about the culture, meet with some locals, talk to people, make connections. Chenro mag ikruok ne koyo kar yweyo mar Ramogi ka owadgi ngire George Magoha Alex Nyabera dhi nyime e pare ma omiri mayudore e ala. Francis Odhiambo motelo ne chenro no wacho ni gisetimo ikruoge duto ne liend noero mitimo chieng' ngeso. Ringre Nyabera igole kar kano ringre Mali kitere paw ndeke ma Kisumu motelo ne iko mare. Wasetemo mwanyalo kaka wan joma ni ground, wan kod liel manye wagero mar wadwa Nyabera waseiko kendo waseketo tile liel kar bur wan go sawa, wan tayari makata ka bodi biro to yudo ka waonge shida mora mora. Kuonde modong' kaka ot maduong' wasetieko, od jatich wasetieko, cho wasegero kendo king'iyo mwalo kacha tineno ka wan kod tent jo catering osebiro giendelea kod shughuli. Jotelo mopogore opogore oselimo ka, MCA marwa Mheshimiwa Kenyanyi, chief marwa gisebiro gisenenowa ka. Romo ma jopuonje mapuonje kuonde tiegruok mar tije lwedo dhi nyime e kaunti ma Mombasa konywako jopuonje mawuok e pinje ma Kenya, Tanzania gi Uganda. Romo no en mar yudo puonj wi lokruok e lai manyien mar somo. Kane giloso e kinde yudo puonj no, jodito e sekta mar somo mawuok e pinje adek mag Afrika ma Ugwe koro dwaro ni od bura mar Afrika ma Ugwe mondo los chike mabiro konyogi e bede lai achiel mar somo e pinje mag Afrika ma Ugwe. Jod bura go wacho ni mano biro konyo e nyayo weche mag tudruok. Most important thing I needed to this team to do is with a common goal, and then the designs of the education curriculum should be the same, so that it gives room for the integration. It will strengthen our tie. You know, we are talking about East African communities, so education could be part of something that would bring us together. Speak the same language when it comes to education. Speak the same quality of education. Have the same perspectives. Well, it may not be the same, but similar kind of perspectives when it comes to undertaking our education processes. It will now give a paradigm shift on the perspective that the society generally had about teaching. That in order for you, teaching is a profession that you get into when you have failed to get other professions. So that increases the value and the perception and the look and the regards that the society and people generally have about teaching currently. CBC is actually trying to fill in that particular gap, because you are looking at the learner as an individual learner. Provide the opportunity, friendly environment that this learner directs his or her learning. Midhiero mar pi e gweng' ma Migwena East South Sakwa koro chopo e giko mare bang' yawo mane ikunyo kod County Assembly ma Siaya
chopo e giko mare. Yawno nokawo milion 4.5 kendo dhi tieko midhiero mar pi mosemiyo jopiny manyo mwandu no kuonde maboyo. Jodak go medo kwayo ni mondo kuny pige mamoko e gwenge maonge pi. Ka MCA ma gweng'no Eunice Ndolo omedo ni chenro mar pi ichano tim e dho wath ma Wichlum mar konyo jodak ma West Migwena, Gotabiero kod Nyaguda. Osingo mar neno ni jodak duto yudo pi maler ma gitiyo godo. Gadiera man kende wasedwaro pi kuom higni mathoth. Mae higa wanwang'e pi maler kowuok e lwet mheshimiwa marwa Eunice Ndolo. Maduong' ago erokamano ni Eunice Ndolo kendo ni gavana marwa His Excellency James Orengo. Nikech gigi duto watimo kowuok e county kendo watimo gi kwa mor. Wan kaka jo South Sakwa no wasedwaro mondo wabed gi tich pachal gi man notamowa. An nyaka ne nyuola ma kwerna bende nyuol gi nyithiwa. Wasebedo mana kwa modho gi dhok e aora. This is the first time ma mheshimiwa Eunice Ndolo opogowa kod dhok ma dhok dhi modho e aora to wan wadhi tiyo gi pi maler mokelonwa. Pi ma wan go kawuono ni bro konyo ji ma nyalo romo 2,000. To adwano mondo awachi nikech South Sakwa ok ji 2,000 manitie. Joma moko ma pod ok yud pi bro yudo pi. Nikech pi wadwa golo Wichlum e dho nam ka wakeyo kuonde ka kuonde. Kendo pigni ochiwe nono ma onge ng'ama use. Kik wabed ni kendo wawinjo ni jomoko nitie joma uso pigni. Chenro mag twak mar jod bura ochakore ayanga kawuono bang' ka gisebedo ka gin gi ng'anyo kuom ndalo 3. Jod bura mantiere komiti mopogore romo ka gitwak ewi budget ma wiye kaachiel kod chal mar gope ma Kenya nigodo, ka giwacho ni mago osebedo ka thiro weche mag dongruok. Kotelnegi kod jakom mar kamati mar budget Ndindi Nyoro kod jakome kamati marango chal mar gope kod keto mwandu Makali Mulu, giwacho ni piny owacho geto malo robed migepe moko mopogore ma okel yuto ne sirikal mondo mi oduok chien pek e ngima jo Kenya. It's fat, so that we have a government that is lean. Government doesn't have companies that hemorrhage money, that we are busy collecting taxes, paying to some entities that make losses. What business is there for a government of Kenya owning hotels? Hotels that make losses. A Kenyan taxpayer who never eats in a hotel is made to pay taxes to sustain a beach hotel where other people go. Why would my grandmother, who has never been inside an airplane, be taxed to sustain, for example, Kenya Airways? These are some of the hard questions that we have to interrogate as an economy, so that we cut off all these entities that make no sense to the government, make no sense to our country, so that we have fewer institutions that make money and others that regulate effectively. One of the key things we'll be doing as a committee is to ensure that we reduce the budget deficit by not borrowing more every year. And Kenyans have come out and said public debt is an issue they want to address. So as a result of that, as a committee, we'll be working very closely with the budget committee so that we manage our public debt. Borrowing money for the future. Borrowing to enjoy what you ought to have enjoyed many years to come. If you borrow now and enjoy it now and repay for it, then there's no problem with it. So I think borrowing is not wrong, but we don't want to encourage the culture of borrowing. That's why we want to deal with things of manufacturing, the way the chairman is saying, agricultural produce. If we invest heavily in it, then we are good to go. Nen mor mara ni imedo mana kete Ramogi TV, station mari miyiero mar weche manyien. Achope giko mar weche manyien makagi kacha, to odwa mar ka weche manyien pod odich mokalo kawaiko ni mamoko mabro kelo ni e chenro mar ang'ich welo koromo saa 1 kod oimore koromo saa 3. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.